ikke 16? Er den låst på? Ja, det var et kilo mere, end jeg troede. Nå. Jeg gætter på, at jeg har mellem 5 og 8 kilo, så det bliver nok for tæt. Til at få jer mere end højeste vind. Har du fået noget på pellets? Ja? Det er løsfoder? Ja. Jeg har stort set kun løsfoder. Jeg vil sige, jeg fik lidt fisk til at starte på 5 meter. På 5 meter. Men det var klart til parten, der har været det. Jeg spurgte Ole på et tidspunkt, der havde han 7 fisk, da jeg havde 4. Jamen det hørte jeg godt, der sad jeg og tænkte, fuck, for der havde jeg kun 2. Jeg har fået en god gråskal og en god rodskal. Ja. Jeg havde ikke rigtig noget med størrelse på, synes jeg. I hvert fald ikke i forhold til, hvad jeg ved, der får. Nej. It's a bad day when you're smoking a lot. 186. Det er ikke den mest fremkommelige pastur på dig. Jeg skal lige have et billede af dig med karpen der. Nu er du officielt på feederlandshold, så er det jo fint nok, at du lige kan vise Timo, hvordan man gør det der. Nej, den er fin, den der. Nej! Er du bare glad, eller hvad, Panda? Nej. Hvorfor? Nej. Du havde en mere? Nej. Nej. Det er ikke godt. Skal jeg ringe til Simon, eller hvad? Skal jeg ringe til Simon nu? I had 8 fish for the first hour. 5 to 8 fish. So. But you have a lot of gear, Daniel. So that's also important. Jeg ved, at det er slangebøs. Du ved, en slangebøs? Ja, jeg sidder løs på i dag. Begge eller stik. That's okay, Daniel. For the first time here, it's okay. So you start to fish with boilies and everything? Yeah. That's not too shabby.
1, Oh. and then we have to deduct the 2 kilo he promised he had. So 2.27. If you say you have less than you're actually having, we have to subtract it. No. Don't worry. So, I'm telling you, you're going on YouTube. Don't throw it around. That's a big fish. Yeah. This is what we say. Either night. No, it's just ordinary roach. It's just a big roach. So, But it's nice fish. back. And actually nice fishing also. Back to water.